Yeah. Mjue hata history ya kudeactivate account. There is no way ati sijui ameambiwa asingie nini. Hizo ni assumptions, hizo ni guesswork. Sidhani anaweza ambiwa usingie live. Na ndio kwa maana akawa prove wrong, akawaambia nitaingia. I feel like ni zile wale watu walimpelekaga kotini zile barua sasa ni sahihi. Ndio kazi imeanza kufanyika. Ashapata bill. Ye mwenyewe alisemanga amekuwa akifanya hii kazi since 2021. So aliwarudisha nyuma ndio wakaanza kufuatilia pole pole, how much have you been earning, hivyo. Sasa NJB, there is no way she can be in the government. Juu alikimbililia pale juu alikuwa 1000 ya kulipa yule oga mwenye aliletwa na ule Letoya. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Watoto wenyewe Dona atanikoma vile alikoma matiti ya bibi yake akinyonya hizo matiti. Bas. Na hiyo ni warning wewe Don the Con. Wewe mama hiyo ni warning. Warning imefika. Tutakupepeta. Najua kama siku kublock ungekuwa hapa chini. I made sure I took you to. Mtu amefanya mataka na finya mdomo kama sijui nini. Alifanya hivyo si mimi. I dragged you through the pits of hell in court and you are lesson. You have to, especially kama uko under the government, you have to tell them every coin if you're receiving government money. Every coin. JB, the thing is, when we come into these countries, most of us, we don't try to learn the law. Yeah. Unaona? Like me, I honestly believed all my earnings are already taxed. Nilikuwa sijui bonus is not tax. Bonus ni wewe unajipeleka unasema, this year bonus yangu ilikuwa so much, this is my tax. Mimi nikakula yote. Do you know, Pebbles, here in German, if you're getting any support from the government, you are not even allowed to buy something like a car. Then that is why she always went to Kayad, akona pesa. She had the money, trust me, za kununua gari ile Audi something. But hange nunua, labda nunuliwe na mtu. Yeye hange nunua, ukiwa unapokea pesa ya gava hivi, you cannot. Nasikiaga ukienda kutafuta usaidizi, kwanza wanaangalia uko na gari gani, watakwambia uuze. Exactly. Uuze hiyo gari, kama uko na gari expensive watakwambia uuze ndio waanze kukupea ile pesa juni hand to mouth. They are right, JB. Hata mimi naweza kuambia uuze. By the way, let me tell you, if I was Nyako, I would get a job, a minimum wage job. Nipate ile job ya 14 hours a week. Alafu the rest of the time, I spend my time on TikTok because she has learned that she has earning power on TikTok. Unaona? And she's the kind of person who has a huge following and she can whip up emotions. So get out of government. I know that sounds so scary and hard for her, but the reality of the matter is you can't be in government and making this money on TikTok. That won't work. Get a job. Let it be pengine every week anafanya kazi. How many hours are you guys allowed to work? Maybe 30? I don't know. Get those hours in. Spend the rest of your life on TikTok. Apple. Ndo nilikuwa na thank you so much Casper, thank you. Ndo nilikuwa na kuambia sijui mbona mtu aishi maisha like you have the money but you can't spend the cash just because you want to take advantage of the government, because ideally that is what Nyako is doing. This life is for the living, like it's short. Enjoy enjoy your maisha. Even for me naonanga, si hata yeye ndiye anatuambia life is short. Yani uko na pesa kwa nyumba, hundreds of thousands of euros, but you can't be able to spend it just because you want few coins from the government. Imagine that. And you want cheap housing from the government. Like, dude, I'd rather live in a condo uko ma
70th floor. I don't care about this government. Let me work and eat and enjoy my money. Huyu mtu unataka kujinyenyekea huko and you're a big star on TikTok. What the Yeah, fuck? content creation it is. Nani nanyonga na spin master. Yeah, lakini content creation is a job. So if I was her, forget the government, move on, go. I mean, take a risk on yourself. Jiambie, jipe nguvu, jiambie bas. I only have one kid to take care of. Sababu huyo mwingine msichana anaweza kana baba yake. Tafuta 1 bedroom condo. Uko high rise. Mimi hata naweza kuingia na uko 47th floor. Ndio mkwe mkiona nikipika mnaona the whole city of Hamburg or wherever she is. Chukua hiyo nyumba. Ishi hivyo. And then you motivate yourself. Uko na pesa chini ya mattress na uwezi itumia. Wacha nikwambie euro from the government. Guy. JB, let me tell you something that made me so sad today. Nilimsikia pahali akisema, oh, today has been a very cold day. I spent the whole day asleep. Mtu akona energy levels za Nyako spent the whole day asleep. So nianza ku catch up na yeye. And then I went to anaitwaje there's this other TikTok Pauline akisema mimi nitakupatia tough love. You spend a whole day asleep in a government shelter, hulipi taxes, unataka kusaidiwa na gava, and you're spending the whole day asleep and you're okay with yourself. And yeah, that thing balanced my life. I was like, nah. It doesn't aliamua kumwambia ukweli. It was Paula Paulina. Oh, Paulina saa zingine anaongeaga ukweli akiamua. That thing, by the way, it just, I was like, she makes sense. Huyu mtu ameshinda asleep the whole day. Na nataka, wewe JB, unajua ukinunua pombe, unalipa VAT. Do you know that? Wewe ukinunua pombe unalipa VAT. Any minute ukigurumisha gari yako, any minute ingia kwa gari yako, umegurumisha, umelipa kwa sababu mafuta. Hata unalipia kila kitu mpaka TV, tax. Aya, hiyo pesa yote inaenda kwa kulipia huyu mtu hiyo shelter yako. Oh. Yeah. Hiyo tax yote unalipa, JB ndio inalipia huyu mtu. Mimi siwezi jinyima payables, guy. Siwezi jinyima. Unajua Nyako kuna months amemake do more than even a lawyer and a doctor in Germany. I know. But sasa hiyo shida ni ile una make na bado you don't want to spend this money. Yeye atakuonyesha pesa si kitu kwake, but he's not practicing what she's preaching, because baada anataka ile 500 600 ya gava. Na ile 500 600 wanakufuatilia like wakigundua unawacheza. The problem is hajiamini, and I've seen that happening a lot with a lot of immigrants. Wanafika, especially ukichunguzia the immigrants who come into a country wakisema wao they were persecuted, their country doesn't want them, they'll be killed if they go back. How ndio wanaishi kwa hizo government nini? If you look at the other immigrants who come for work or marriage or things like that, unafaa kufanya when she's able to be on her own, anafaa aishi like a normal life. Akishindwa tuseme TikTok tuamke kesho tupate imefungwa, maybe ajaribu YouTube na Facebook zikatae, tena unarudi kwa gava tena wanakusaidia. Hiyo ndio uzuri wa Germany is not like UK, like US. You guys, they really take good care of single mothers. But unfortunately, good care of single mothers autateseka. Unfortunately, on her own, and then akishindwa tena ajipeleka aseme ni aje mimi nimeshindwa. Lakini nakumbuka Nyako from day one alikuwa na advice watu, content yake ilikuwa kwa advice watu venye zile ofisi zote unaweza ingia upewe pesa ya free.
So this is something in That's the problem. Jerumani, lakini kazi yako ni kujua mali unaweza kimbia upate help. Na hiyo mentality ya niko kwa first world country nafaa kupewa pesa free lakini nisifanye kazi. Na wakati ilikuwa si ya kulipa tax. Ilikuwa 1 hour a day. Ile kazi anashinda kusema aliharibiwa. JB, I'm a single mother of 2 thriving teenagers. 2. Mimi nimekuja kujulia maneno ya social services hapa kwa mtandao. Why? Because I work my ass off. I educate myself, and I am claiming that corporate ladder mpende msipende. I have chosen to live that life because shopping Pebbles, nimesoma tu nini hapo. Ile pesa anatumia kwa Pebbles, nimesoma tu comment hapo. Ile pesa yenye anatumia kwa shopping anaweza afford nini yake 2 bedroom yake mzuri sana. Atoke kwa hii maisha anaishi ya hajiamini. Lakini JB hajiamini. Huyu ni mtu hajiamini that she can do very well by herself without that help. Kwa nini hajiamini? Kwa sababu gani? Kwa nini Gatwiri ni single mother? Wow. We ni working class. Kwa nini hajiamini? Unajua sielewi kwa nini hajiamini, because here in Germany I think you can be on your own. Na ukishindwa, when you are asking for help, you can still get this help. Why can't she show the government that I can try? Like I've done it, meshindikana. Wacha nikwambie. Not promised. Let me tell you how she fell into that trap. You came, your husband mukaplan kila kitu. Mimi nilikuja job, nikaingia nikajiplania kila kitu. She entered the way she entered, na kashikana na wale watu wa hiyo mrengo hiyo ya kutafuta pesa za gava. Me, by the way, there are some things I didn't even know that I'm entitled to until like months later. Yeah, I got to know that I was entitled to these things, and my office helped me register for them, vitu kama hizo. So ile crowd unaingia unakaa nayo ndio inakufundisha. Ukiingia Germany ukaenda Nyako atakufundisha every trick there is in the book to getting a house of 1,000 euros. I personally can never live in those spaces. Unajua kwa nini? All the people over there are living on subsidized rent. There's crime, there's everything. Wacha mimi nisisave hata ndururu nike uko expensive houses, but my children are safe. My children are okay. They are not interacting with other sijui watu are subsidized housing. I can never live in those places. I'm sorry, and I know this is, but I work everything here. I work so hard, you people. The last time I was here, by the way, JB, I was trashed. Nilitroliwa. German says if you are in job center for more than 5 years, sasa Nyako ako hapa anatamani ni Audi Q7 alisema ama gari ya 35,000 euro. Ako na hiyo pesa maybe lakini chini ya kitanda. Inakusaidia aje? I'm very faithful. By the way, mimi ni mtu na believe in God, and by the way, God for me comes first. God for me is first. Apple. So I don't know about tomorrow, but there are things you can do today that can ensure that tomorrow is not too bad for these 2 kids. And I'm doing those things. Yeah. The word is I am deeply spiritual. Mimi uniwezi kwa maombi. Hapo mimi na mama yangu huwa tunaomba na tuomba tena. Ati most Americans are one paycheck. Even I used to be like that. Twende nalo. I used to be like that. What are you talking about? Ni kujijenga pole pole, bila stealing, bila lying, bila
all those things. Unajua nani Pebbles, when Nyako is going through something wanaongea lakini people don't pay attention. Do you remember Nyako talking about going back to school? Mnakumbuka? Ndio mjue ana go through something deep. Alisema hata ati sote tutarudi job. There was yeah. Ndio mjue hata history ya kudeactivate account. There is no way ati sijui ameambiwa asingie nini. Hizo ni assumptions, hizo ni guesswork. Sidhani anaweza ambiwa usingie live. Na ndio kwa maana akawa prove wrong, akawaambia nitaingia. I feel like ni zile wale watu walimpelekaga kotini, zile barua sasa ni sahihi. Ndio kazi imeanza kufanyika. Ashapata bill. Ye mwenyewe alisemanga amekuwa akifanya hii kazi since 2021. So aliwarudisha nyuma, ndio wakaanza kufuatilia pole pole, how much have you been earning, hivyo mpaka sahi. Sasa NJB, there is no way she can be in the government. Juu alikimbililia pale, juu alikuwa 1000 ya kulipa yule oga mwenye aliletwa na ule Letoya. Si alisema ngataki hata afford nyumba ya 1000. exactly. Kwa nini sahi anaingia mali anapewa bili ya 18000? Ni juu hataki kuambia ukweli. JB, can you imagine how frustrating it is for her? Ati amefika, alikuwa akifikiria amehamia problems. Sasa ako shelter. Okay, maybe shelter is a good place uko kwenyu. Like I see all people's homes over here, they are beautiful. Kuna waterfalls, kuna swimming pools. So I don't know about your shelters, but I can imagine living in a place where you don't call the shots. Like me, I am the ruler of my house. Hii nyumba ni yangu. Yeah. Nikifungua mlango yangu watu wanatetemeka. You get? Imagine living in a place where you don't call the shots. And yet wewe unataka kuingia TikTok na utuambie mimi ni president, I am the richest, I'm the biggest earner, I am the one cheating the government, I am the one. Imagine. That must really Nyako mafuta kwa mgongo sana mpaka akaniniwa akakosa kuona kudifferentiate reality na yani reality na juu mimi naonanga saa zingine kama si hizi masifa nyingi Wakenya wanamjaribu kumuonyesha like she's important, maybe anaweza gutuka atoke kwa hiyo ndoto yake amka akafanya something for her. Hawezi, she lost the time to do kutoka kwa hiyo ndoto. Anamka asubuhi anapata, yani watu ni kama anamuworship. You know, let me tell you, she had the opportunity to do that, but she lost it. She lost that opportunity because she kept on carrying on the show. She lost that opportunity. Now she can't do it. Sai, the only play there is for her ni kudisappear, disappear. Bye bye Felicia. Mwanahera, habari yako? You know, yesterday JB ulipoenda kuoga, I was with Mwanahera. Exactly. Nikaambia Mwanahera vile this weekend, by the way niliamka asubuhi na mapema kwenda kuona my daughter. I told you the story of my daughter. Tulienda tukamwona, hata tumerudi naye, she has baked. Tulirudi naye na one of her friends, so they are all home. Wamebake, wamepika, wamekula, nitawaregesha kesho. Nikaona kagari kake pali kamepakiwa, nikamwambia pia job bwana, utapata pesa ya gas. Is she going to school and working at the same time? She's a librarian at her school. Yeah, she's a librarian at her school. Oh, I see. But she's spending more than she's supposed to spend. By the way, nanasoma at the same time. Yeah, but, I mean, people do that. See, come at home, you are full-time student. Yeah, you go to school and you know, you work. Unajua kitu ilinifurahisha, nilikuwa na hangover jana, nilikuwa nimekaa hapa kwa nini ya JP, kwa like ya JP. Thank you for coming up here.
Yeah, jana nilikuwa kwa nini kwa hii live ya JB. So niko na hangover. My patients wa JB wanga demanding. So today in the morning wacha nikwambie, my son ndio aliniamsha kaniambia today we have to go and see Kenya. So nikaingia kwa gari, I was hanged. Kurudi aliniambia mom, can I drive? To drive, tukafika home, they have baked, you should see my kitchen, there's no space left. Makeki, manini, wameosha manguo, nini, na kesho lazima tuwaregeshe. Wakuje kumaliza kazi walianzisha. So you guys, history ya Roy sana leo ndio ilikuwa ina nini? History ya Roy ni Roy I think amejificha na Nelly knows what's happening. Naogopa kutusiwa la, but let me ask you. That lady opinion. Huyu dem anaitwa Jacqueline. She always claim that she's learned. Na naongeanga uchafu. I mean, learned people don't talk like her. I'll be very honest with you. Kama hiyo ndio masomo, mimi staki masomo. Imagine hapo kwa dem abindulu ni hata kwanza nimetaka kukwanza hapo kwa dem. Lady Jacqueline is 52 years old. And around people like huyu mama anaitwa Don King. Na kuna ule nani ile nguruwe ingine inaitwa nani Boscan. Ati Boscan anaingia live anaweka miguu ya Diana hapo kwa nini? Na Peter, usisahau Peter. Mpaka unashindwa. Hawa ndio wanaume wamebaki. Na Peter, don't forget Peter. Peter is another one. We aliingililia ule demu Mkamba ule anaitwa sijui Musao. Alisema yeye ni mwenda wazimu. But anyway, I don't know about that chick, lakini aliwaambia ukweli. Unajua watu wakiambia ukweli mnaambiwa mko na wivu. Ni ukweli, ni pesa itangwe direct kwa simu. Itangwe direct kwa simu. Pesa itangwe direct kwa simu. Oh, by the way, kuna statement alisema. Hapa kwa simu ya mgonjwa. Yeah, this is what she said. Juu unajua dem alikuwa anasema kuna watu wanachanga sijui at 3 AM. So she said, oh, we are targeting the market for the US. I was so mad. I'm like, really? Watu wa US mnatumia watu pesa nyingi? Haujui ni nyinyi watu target. Mimi I'm retired gift. I'm not giving people money. Hata walisema Mwanahera, hata walisema pale hata kuna huyo nani? Kuna huyo anaitwa nani? Umoja Republic. Nilimwona. Wewe Starbucks hata usipande hapa because you have no respect, honestly. Mwanahera nani huyo Umoja Republic alisema aliexplain hiyo party ya kushinda mpaka asubuhi. Walisema ni watu wa US wasite kwa nyumba. It will be so sad the way people work so hard hapo natumia mtu pesa. Most generous people kwa hizi platform. Tuanzie magift, tuanzie nini? Ni watu wa US na mama Saudi. Hata watu wenye wamenigift hapa ukiangalia vizuri majority ni watu wa US. Lakini unajua hata mimi nikikugift najua nacheza game. Sio hiyo ya kuomba ukidemand ni kama uko na right ya pesa yangu. Hiyo ndio unaona. Hiyo ndio shida. Mtu anaikuitisha pesa ni kama ako na right. By the way, let me tell you what happened. Na mnaongea hapa. Mimi nili end live jana asubuhi 5. Yeah. Oh yeah, by the way, na ulikuwa ukisaidia watu, by the way, it was so fun. Nilicheka na scooter anauza changa, anapeana life tukimuona. There was that other chick sijui. Yes. You know, there was another chick mwenye sijui amezaa na black guy na anasema mtoto wake ni mpointi. Oh my goodness. I'm like, are you kidding me? That was so much fun. JB. Nilicheka like nilianza kusikiza venye nilitoka tu. By the way, JB, that is why I was so hungover today. I was driving to my kids' college. Yeah. Nilikuwa nikifikiria. Hiyo nayo JB tutalipia. Hiyo ni udaku, hiyo ni therapy tutalipia. Mtoto alitoka mweusi lakini anasema mtoto wangu ni pointi. Mtoto wake ni pointi. Alafu tukaanza kusema ni pointi wa Muluya na Mkikuyu. Na mteja mmoja akatoroka na do. Mnakumbuka kulipa? Anaitwa nani?
I went to bed at 1. Oh my goodness. I I mean, it was fun. See, kukua until nikapanda, but it was so fun. You see, that one I had makes so sense. much fun and wacha nikwambie that kind of therapy nilikuwa na makasiriko mob sana, especially leading to this weekend where I had to go and talk down my daughter. Wacha nikwambie, throughout my drive I was so hungover, nilikuwa na kunywa tu ka orange juice. My son was there, kunywa tukafika mbele, nilikuwa sina makasiriko because I was remembering last night and thinking about this person na pesa ya therapy ya kulipa. Unasikizanga, by the way, you know what, J-Back, let me tell you, that is a very good content. You're by the way, let me tell you, watu wajuangi zile depressions ziko diaspora. People don't know. It was fun. Jana ilikuwa fun. Oh, yesterday was good. Mimi nilicheka. Vile dem mtoto wake ni mpointi na amezaa na Mwafrika. Ati alafu huyo bwana yake anafikiria ni mtoto wake. Si nilikuwa hapo alisema baadaye akaanza kuona ni kama mtoto ni pointi kwa sababu that is the kind of stress anashinda akifikiria. Kwa nini alitoka mweusi? So yani hiyo ni wish yake mtoto akue pointi. Alafu tukatoka huko tukaingia Qatar. Wewe JB, you have talent. Ulika hivyo vyote? JB has talent. hadi JB akatuangusha bana. Juu ilikuwa alisema wote nilale 2 hours. Mimi nilikaa hadi 4 am. Alafu nikaona enyewe hapa mtaniharibia ndoa hata mimi nizae nani mweusi. Hadi dono hiyo kitu niliuliza bwanangu leo, nikizaa mtoto wewe unaweza differentiate nini mweusi na nini na ndio. Akaniambia ati nikiona ni mtoto mixed anafaa kuwa at least ako hell. Yani like 1000 people we are not tapping at. By the way, tap na mfikishe nini na nyinyi mlipie udaku. Alafu niko na goal hapo juu, kindly nitolee magifta wageni wangu 0. Lakini imagine Wajerumani imagine wa differentiate mtoto mwenye mtoto mix na nini. Juu hata yeye niliona kuna confusion. Kwanza wewe Mikebe ni mbaya. Nilisikia ukimwambia wewe endelea na kulea mtoto, wewe ni sawa. Hata jua atakusamea. Hata Kemi alikuwa guys, that is the only option yule dema ako nayo ya kukaa chini ambie bwanake shit happened. Especially wacha nikwambie JB, if she's looking out for her own kid, a kid that she really loves, she needs to do that discussion with her own hubby. Yeah. And then let this guy, anasema staki kupatia mtu makaratasi. It's inevitable that you will have to give that guy makaratasi. Lakini sasa anampea aje na si usikiza nikwambie, what I thought was this one. Huyu dem ni kama alipromise huyu jamaa usiseme nitakupea makaratasi. Na dem akamuruka. Mkusikia akisema hata mpea makaratasi. Yeah. Alisema hivyo. But lakini na mimi na nyinyi wa dem pia nyinyi. Yaani unaenda na cheat, bwanako ni mweupe na unaenda na cheat na mtu mweusi. Hata kama hata hiyo mimba si unaweza ibeba na stress. Haujui ni nani umebeba. Mimi kama ni kucheat na cheat na mzungu. What I've realized, ukora iko hapa nje. People don't care. By the way, ni ukweli. Kuishikwingi wana mengi wacheni niwaambie. Mi ukinicheat hivyo na ndio siwezi nikakusamea. Kuna lazima ucheat maybe umeolewa na mtu mwenye hizi kumwagisha na lazima ucheat. Tafuta tu mzungu basi. Tafuta mzungu. If something happens, you will be on the safe side. Guy. Kuna show ingine inaitangwa paternity test. Udem alinikalia tu hapa madem tu. Anakuja hapo kwa TV anasema I swear it's your baby. Na kuna confidence ni wako until DNA inafanywa. Mimi hata nikizama. JB, wacha ni switch wifi, wacha niende juu, wacha ningie kwa bedroom na nitashuka, wacha niachie hao watu hii. Haya. Nikizama mweusi sitaacha huyu mzee abond na huyu mtoto.
Juu ya guilt. Aje sasa Yeah, juu ya nani? guilt na staki ile siku unajua heli tu umwambie heli nini la inaitangwa aje, nataka kusema ya Kijerumani heli secret ya 2 days kuliko ya 10 years. 2 days Ukweli. ata hurt na ata move on. Mi hata singeacha move on. Vile niliona tu huyu mtoto ametoka akiwa mweusi, ningekata hiyo, ningemwambia tu hapo hapo. Singeacha bond na huyo mtoto. Ama ungekuwa huyu jamaa mwingine aitishi mtoto, mngeambia ude mtu we unajua nini? We nyamaza. Si ndio? Lakini unaona hapa kuna nini? Kuna conflict of interest. Ule chali Mkenya anataka DNA. Ako sure huyu ni mtoto wake. Huyo ndo atamharibia na atakosa kila kitu. Na sasa nikuambie uko Germany wewe nani? Mwana Niko US. huku Germany barua inakujanga na lazima huyo mzee wake atajua hizi mambo zote. So the earlier she explained to the husband, amwache understand it Hiyo happened. narrative before aisikie place nyingine. Ya kuliko barua ikuje ati mtu mwingine ana request DNA ya mtoto wake. Wenyewe hata huyo Mjerumani ni mshamba. Unajua kuna Wajerumani tu wa shamba. Yao ni huyo mtoto hakuna nini Comparison yoyote na we haki alinishangaza anyway, si eti ni kumjudge na mjudge, but alinishtua. Unawezaje nini kuzaa mtoto na munyauzi umeolewa na mzungu? We huku nje ni kubaya. we wacha tu ya, lakini hiyo nayo ni mbaya, yani sipo. Asiukae tu place moja, ikiwa hiyo place ikubambi utoke. Juu ataenda kulose your marriage. Eti anasema rafiki yake alizaa mtoto na black, mzungu akampata. Oi, hebu pandishe watu wabie story. Haki zile vitu tunasikia hapa TikTok, haki unashikwa na pressure. Lakini vitu zenye wazungu wanafanyiwa huku nje. Iyai. By the way, hata tunaongea mbali na Mama Fendi. Unajua Mama Fendi? Alidu. Alizaa na nini? Mama Fendi ni mtu ako kwa ndoa 30 years. Acha. Mama Fendi ako over 50. Alizaa na nini? Na mtu mweusi wakiwa wameenda out. One night stand. Sijui kama ilikuwa one night ama walikuwa wamezoea. Mimi sijui. Lakini Mama Fendi alizaa katoto kalitoka kakiwa keusi. Huyo nani? Huyo bwana yake akakataa huyo mtoto. Mtoto akachukuliwa na sister in law. Wacha. Bwana yake akakataa mtoto na huyo akapeana. Akapea sister in law. Yeah. Sister in law I think ni wale wenye wametamani kuishi kulea watoto. Akasema baada huyu mtoto apelekwe children's home, akamchukua. Hiyo nao ni noma sana. Kitu kidogo unasemaje? Story ya Mama Fendi. Sio story ya nani inatukalia Mama Fendi. Sasa hizi mtoto anaitanga sister in law mam. Anajua ndio mama yake. Sasa Mama Fendi happen the same. Mwanahera wewe si wa Facebook, si ndio? Mama Fendi alienda kunini kutafuta nini ile mboro ya kubomoa kuma. Wacha. Ya wa West Africa. Hiyo nayo inafanyanga unaacha bwana, unamwambia tuonane baadaye. Hapo. Na kwa alienda huko kashika boli ya Fendi. Yeye akaenda matesti zote, akijua kwanza akaambiwa ni girl, akafurahi na mama. Na kwa alienda kupata mtoi akapata mweusi. Bwana naye alimwambia aje. Ndio ujue wazungu ni special. Wacha ni special. Alimwambia kwa sababu mkisi anakung'oa meno nacho. Lakini Mungu alimwambia you either la mambo bu. You either go with me. Yani it's either way peke yako. Ni kuachane ukae na mtoto wako. Mama Fendi alichusi bwana.
Then alichoose bwana. Akaacha the only baby girl. What? Yes. Mtu hivyo ndivyo end up kwa system. Wewe mtoto alipeleka. Yeah. So he end up kwa system. Nazi, how are you? Manere, thank you. Ati ya mtu nini tufikishe hii nini hii goal ya nani before tuacha hiyo goal guys. Please. Akina venye uko na watu wengi. Ati watu 1000. Hata mtu akasirike ya nini angushe anything hata Lion nachukua from roast lakini Lion nimepata hapa TikTok. Nataka universe universe kwa hii dunia. Nataka universe. Hebu tuone universe iko na nini ngapi? Nataka universe kwa hii dunia. Aki sijaipata universe. Guys, kama ni Malayo nimepata, Interstellars nimepata. Nini yani kama sijapata universe. What's up? Nitatoa zero lakini siezani na universe. Sasa wezeni na watu wa US ndio wametuweka hapa TikTok. Mimi achaneni na mimi type yangu ni different. Demuge koya is my policy. Thank you. Someone please nitolee haki magesti wangu zero. I beg. Msinitumie lakini muwatoe zero. Atukai poa. Hebu nitumie wewe mtoe zero. Lakini mnitolee. Nimejaribu kurichacha iswe Mimi sitaki gift. What's up baby? Nilisikia ati watu wanakutumia gift wanakunyonya damu. Mimi sitaki hizo gift zenyu. Edward ananyonya na damu nikina nani? Basi ninyonye damu mimi. Nikoni. Yaani unabiliviki vitu kama hivi. Mikebe tu anafanya tu anajoke. Usikipita mamake kafara. Katoto kanani mwanera mtoto wako. Hakuna gesa kwa zero. Wangu sikii watch cartoon. Go get socks mama. Hapana, yani zero inamaanisha chini ya 100 coins. Basi mtu anitoe basi, alafu nitoe hao wengine wote. Sisi nishakutoa, ni nani nimetoa zero? Mimi niko 16. What's up? Aki napiga mdomo hapa na niko na assignment. Munitoe ni watoe. Hapo basi. Nimejaribu hapa by the way kunini kurecharge imekataa. Okay, nitajaribu na Mwanahera sababu we've had conversations with her. Nitajaribu nifanye hand heart. Wait. My goodness. Guys, Hata mimi mnitoe zero. Yes, thank you. Mi in fact hata mimi akiwoye msini mimi nataka tumpe tu J-back yende tulipie udako. Like seriously? Tulipie ni udako jamani. Alipe therapy. Mi jana nilienda. Kuna patient mgonjwa mmoja alienda na 20k. Hata samawati ya rudi. Mikebe. I remember that. Ule alituambia ati her child is No, si nani Meti anaitwa Meti. Meti alitoroka. Meti flavor. Yanik. Hata samawati warudi na okay, let me give you the full story of Meti. Yani unajuana na Meti? Nikaingia no, sijuani na yeye. Mimi nilikuwa nikitoka job. Normally huwa natafuta live moja inanikari up to my house. It's 45 minutes. So nimeingia hapo nasikiliza. Pesha ameamshwa. Kuna mchango nini kila kitu. This is not working. Meti akaingia hapo akachocha Pesh. Akamchocha alafu Pesha akamwambia, "Nenda, ingia hapo kwa Chinedu. Ask these questions. 1, mgonjwa ako wapi?
Our time, for me, I normally leave the office at 5:30, so I was driving home. So what time was that? Okay, your time, fanya -7. Ilikuwa saa 6 ya usiku. Because I'm in the East Coast, yeah. I'm in the East, so dem akakimbia akaingia kwa Chinedu before akuje huku. Sababu mimi nikifika nyumbani nilifika na yeye akiingia kwako. So akakimbia kwa Chinedu, amejichocha akaingia hiyo live, akagongana na msee fulani, why don't you want me to speak nini kila kitu. Then when she was asked, why are you here, akasahau maswali kabisa. And then remember, mimi niko kwa live ya nani, ya Pesh is like, oh my god, she forgot. Na kesha usiku. I don't know. Yesterday she was, I was on that live. Okay. Where I was on that live. So anyway, so mi niko hapo kwa hiyo live ya Pesh, tunangojea mtu aingie hiyo live ingine, akaingia, tunajichota. Me, I was driving, I'm like, yeah, this is gonna be the best live ever. Akasahau maswali, alikuwa amelewa huyo Meti. Meti ameingia, amepanda live, she forgot everything she was supposed to ask. Sasa tuko na Pesh huko, tunajiuliza huyu amesahau. Eventually she was dropped. Mimi end live, wacha nikuambie, nili end live around 5. Nilienda kuchungulia, nikaona Chinedu ako live, wamefika 500. I think they were winding up. Juu nilisikia kusema 500 and something, na ikakatch interest yangu. I was like, it must be. Nika click huyo mwenye alikuwa anachangiwa, nikaangalia, nikaona ako tu na picha moja. Guys, I could be wrong, but ni picha moja yenye mdomo iko sijui hivyo, zingine kwingine hakuna. Kuna mtu amefika kwa hiyo nini, kwa hiyo profile yake, mdomo iko ni kama na vidonda. Hiyo tu ndio picha moja niliona huko. Nikasema maybe hii case mali cancer imefikia. Guys, has anyone seen the documents? Kuna mwenye ameona documents za huyo? Hatujaona. Mimi niliangalia hapo, nikaenda kwa page yake, nikapata tu ako na hiyo picha moja yenye iko na nini zinakaa kama na vidonda hivi hivyo, so I don't know. Although ni moja. Picha ni Let's be honest, hatujaona. Mimi sijaona, lakini mimi si internet person. Mimi uingia hapa. Saidia, Winnie damu. Ebu ngoja. Hata Winnie alikuwa na kansa. Winnie by the aliponanga kansa. The last time akiulizwa maneno ya kansa yake, alisemanga kansa ni yake, mtu asijaribu kumulizia. Niliona hiyo picha ya nini, it's really scary. Lakini Winnie tunajua ni gangster. Winnie ni gangster. Kabisa. Criminology. No, I have never thought of that. Yeah, so JB, guys, huyu jamaa mwenye ako na cancer, who has seen the documents again? Walichanga 300 500, si 300, 500. Gatwiri, labda ulilala mapema.
Mimi nikichungulia wakati nilidrop live hivi, nilitoka kama nimechoka, hata nilienda kufreshen up nikawaacha hapa. Nilirudi kama na end live naenda kwa kitanda. But hiyo dakika 2 kuclick tu hivi nikapata Chinedu live. Walikuwa 500 and something. Mtu wa kuchangiwa 500 and something in an instant, in a day. Hiyo ni kesi yenye si kesi ya kawaida. Huyo lazima ni mtu wako na connection. Exactly. Like, how much has Geoffrey been changiwa for today? Click nini yake, profile yake. Kuangalia nikapata only one post ya mdomo imewekwa hivyo. Si imewekwa, I'm sorry. Mdomo iko na vidonda. Ngoja niseme what I saw. Ama what they wanted us to see. Mdomo iko na vidonda. Thank you DDF. Na saa hiyo leo wakati alipigiwa alikuwa kwa supermarket. Guys, such a person whether sick or not. Wacha niseme whether sick or not because I haven't seen the documents. Guys, mtu yote anaweza kuwa na sura ya kansa na najua hapa hii part ndio sasa mtachukua kabisa. Mtu yote anaweza kuwa na sura kama hiyo lakini ikuwe ni maumbile yake. Juzi kuna kijana alikuja, yule mwenye alituma Emma kuja hapa. Yule kijana alikuwa anachangisha kila mali, amelipiwa the whole year nini. Hiyo ni mfano nimewapea. Nikawaambia sura, mtu anaweza kuwa na sura ya kuonyeshana ni kama mtu ako na ugonjwa fulani. Na kijana amelipiwa rent for 1 year. Anakusanya do kila siku, lakini wakati alisimama kwa nini, the first question was, what are you suffering from? Juu health yake inakaa mbaya. But huyo mtu hana shida yoyote, alikuwa anatafuta fee. Unakumbuka? Nakumbuka ndio nilisema anakaa ni mgonjwa. Yes, alikuwa anakaa mgonjwa. Mbona akasema yeye si mgonjwa. Anataka yule kijana akiamka kesho asema akona na lung cancer. Tutakubali. Watu watachanga juu utamwangalia hivi, the first thing, sikia nishampea idea. Mtamuona hapa very soon akisema akona cancer. So ataingia juu ya hiyo venye anakaa hivyo sickly, ataingia aseme yeye ni msick, and that is it. Watu watafall for it, watu watakuwa woshe hivyo. Pesa itarahisiwa. Nasra, mimi I'll comment about Nasra case because kesi ya Nasra ni kesi ufanyanga watu walie sana. Mimi nishai approachiwa na mtu akona cancer, guys. And hii story imekuja kama nimeachana na story ya 333. Someone came to my inbox. Someone who has cancer na anajulikana. Sitamtaja because hii ni kitu tu imekuja kwa akili. A lady mwenye akona cancer, breast cancer actually. Aliingia kwa inbox akaniambia mwenyewe, akaniambia angalia kesi ya Nasra. Ni Nazra ama ni Nasra? Nazra I think. Angalia kesi yake kwa makini. Akasema mimi nikisikia mtu akona cancer, because I am a cancer patient, najaribigi sana hata kuwaongelesha, kuwapea hey mke wa mfalme, kuwapatia like this emotional support hivyo. Because ndio wamediagnoziwa. Na zizi unaweza kuwa hapa umetuma na pita kio. Wacha pumzika hapo chini kwanza. Ukai for 30 minutes hata ufungui mic hata kidogo. So this Nazra lady, huyu dem yani mwenye akona, mama mwenye akona cancer, akaniambia alijaribu sana kupatia nani like emotional support, kujaribu kumguide. Akaniambia, and I am not saying she doesn't have cancer, but insist to see the documents because something is suspicious. Guys, do you know who Nazra is? Ni ule demu tokaga damu kwa macho na sijui kwa mapua na sijui kwa masikio. That is Nazra for you. Someone with cancer ashaisema chunguza hiyo kesi kama ni ya ukweli. So that is why kesi kama ya Nazra sijawahi hata iongelelea. The one who applies fake blood.
This na nimewambia hivi, not Candy Diana, but this cancer, ibu ngoja. Si Candid aliniambia, si Candid, I want to clear Candid's name. Mwenye aliniambia ni mtu mpaka ashaisaidiwa na Candid ako Kenya. A lady with breast cancer. Mwenye ako Kenya. Ndiye aliniambia amejaribu mpaka kuongea na Nazra. Kwanza aliniambia sijui chali yake alimtusi, sijui ni chali ya Nazra, sijui walikataa na ilikuwa anataka kujua maneno ya Hosi mali anatritiwa ndiye amsupport. Emotionally, not financially. Akaniambia there is something that is not adding up na kesi ya Nazra. Guys, we've had Budoi. We've had ule mama mwenye aliletwa mpaka kwa TV ule. Mnakumbuka ule mama Oxygen? We've had Winnie who came here anatema blood. Lakini tangu uwe mtoi. Winnie hata kansa yake ukimuuliza anakuambia kansa ni yake, usijaribu. Wait, there's a comment I've seen here. Yaani umesahau Nyako na wires kwa mapua. Thank you, Mosai. That is another one. Alafu juzi anakuja hapa na wadanganya, anawaletea picha akifanyiwa nini scanning ya heart. Echo. Inaitwaje? Anawaambia Hiyo ya kusikiza sawa. Yes, anawaambia ati ni yeye akiwa na shida ya heart. Mimi mwenyewe niko na hiyo picha ya mamangu wakati alikuja hapa juzi. Nilimpeleka kafanyiwa hizo testi zote. Na amewekwa hizo mawaya ukitoka nje unaweza shtuka. Na yeye alikuwa ameenda check up, hana shida yoyote. Hana shida yoyote, lakini alikuwa ameenda check up. JB hata mimi hizo mawaya zote na Nyakaka waletea the same photo akasema, so anasemanga mimi si mgonjwa, mwambie arudishe mawaya, hizi rudisha. Maneno ya mawaya tulimalizana nayo. Huku Germany ukienda uambie unahema kidogo, uambie your house doctor unahema kidogo, anakutumanga kwa huyo mwenye anachunguza hati. Barua zake zimekuja leo. Kuna barua imeletwa saa hii. Imekuja leo ya address wa mama. Kuna mabarua by the way. Kuna siku nilikuwa na hema nikaambia daktari wangu I think niko na heart problem. Juu ya hii ya Nyako anatuambia kona heart problem. So unatumwa kwa heart nini? Akaniambia hati yako iko perfect. Hiyo ni kitu ya kawaida, lakini wa Kenya juu wafanyangu nini? Medical. Kuki, pole Mikebe utaendelea. Kuki ni kama amelala. Okay, zoom ati kindly. Unajua wanini wa Kenya wafanyiwangi medical test. So mtu akiconnectiwa kwa hizo machine wa Kenya wanafikiria ni the last moment before her death. Sisi kama Kenya we don't go for medical test. We never do. Bring those balls here. Takataka. Simamisha hizo makende zako hapa juu. Takataka hii. Panda hapa juu. Wewe pandisha hiyo umbo hapa, ipande hapa. Shie. Wote lives Ginyinga 24/7. Nimekwambia sina time ya kutafuta connection. Mimi mwenyewe nitakutafuta na nitavuta makende opposite na niingize kwa mdomo yako. Record umbwa. Takataka. Useless man. Walking all over the place TikTok with my name. Are you obsessed with me or what? Are you obsessed with me? Na matako kubwa kama za chahazi. Hiyo ni dog. Ndio alisema mimi Pandisha hiyo umbo hapa juu. Stupid dog. You don't have a job to do. Your fellow men are working. Wanaume wanatoka hapo wanaenda kazini asubuhi na jioni wanafanya kazi. Alafu huko kila mahali kwa TikTok na jina Diana Rose. You don't have work to do. Kama una kazi enda ukatafuta wanawake wa kutomba bwana. Wakulipe hata 10 bob per minute. Umbwa. Aende kwa M. Ala? Umekosa kazi ya kufanya? All over the place Diana Rose. Unakaa kwa ma lives za wanawake ukinusa matako za wanawake. Saa yote Diana Rose. Ati alafu unakuja ati tell me which history do you have? Which history do you have, we don't?
Wewe mwenye unakula chakula kwa jirani ndio survive. Uko na history gani? Siku gani utakuwa na history ya kuja kuniambia wewe? Nimekuambia personally mimi as Diana, mimi ndio nitakutafuta umbwa hii. Na ninaweza kukuzaba kopi mpaka hiyo matako yako inatoshana na ya jahazi ipasuke, takataka na vest chafu. Na kitu ya kwanza before urudi kuni address, tafuta pesa ya vest ununue. Umesikia? Umbwa. Tafuta pesa ununue ma vest. Ndio kuja kuni address. Walk. Mimi nileka chia tigenyinga kodi owo togo de lives ko liero mende ne matwiso twiso ko kamera mara mabie. Nini kwa hapa milimani? Milimani unatoa wapi? Jumana. Milimani utaionea kwa view sasa. Wota mijinga. Nimekuambia na sita kuficha. Wewe ni mimi Diana nitadili na wewe. Nimekuambia. Ile siku utatembea kwa corridor na this is not a threat and I've told you. This is real. Ile siku utaenda pale kwa corridor na mtu akwambia excuse me, when it all. Ujue ni mimi. Umesikia? Ane mabro deal ko dika Diana. Walk. Na next time uni address, make sure umeosha vest na umekuja na vest safi. Si vest moja yenye iko na stains za cabbage 24/7. Anasema umpatie time aongee alafu wewe utaongea. Time ya matango yake. Alikuwa na time kuja hapa. You let him explain himself and then atakuacha uongee. Nani ana explain what? What is he explaining? Mpatie time kidogo. Mpatie time. Mind mapa sasa. Dana mpe time. Guys, na mkinipata na umage time mahali msiniache kwa zero surely. Sitakuwa na nguvu. Hizo ma coins zitani-motivate. Thank you. Aya, don't kuja juu. Coins zina motivate. Ndio umeongea surely. Ulikuwa unataka nisiongee? Watu wakomboka. Yeah. Ujue mimi Lakini Dona yule ndio ni wa kitambo. Dona anatusiana vibaya siku hizi. Thank you Nevada. Amepata courage. Najua mnaningoja kwa match lakini wacha kwanza. Kwa tuna matako kubwa kama mwanamke, lakini usikuwe na zingine mkubwa kama za mwanamke mwingine na muona na type hapo ako na matako kubwa na akili mdogo kama ya siafu. Anakaanga kwa platform ya mpumbavu kama yeye, alafu anakujanga kwenye address kwa comment section. Aya, anakuja. Ni address hapo kwa comment wewe, umbwa hii. Dona alishaje matakeo kitambo. Address me again, umbwa. Dona aliingia panja. Lakini akaingia ni kama mtu mwenye anajua. Akajifanya ati kwa gari. Wewe unaipa pa hawa ama? Surely. Mambo alikuwa kichilinika mtu ako na do. No, let me ask you, Don, before it goes down, let me ask you, Don, we are trying to clear things here. You said someone told you that you see now, you need to actually either show evidence or apologize because that is defamation of character. If you cannot substantiate your allegations, that is defaming my persona. Can I answer her? Yeah. Imagine kuna mwanamke anaitwa Don bwanake. I didn't accuse you of anything. I asked you her question. So all you need to know is yes. That was actually JB ama nioe swali. That is not an assassination of character. That is an allegation because you tied me to bad behavior. Mimi sio mgaidi or I'm a bad person. So when you come to me and link me to bad things, you are raining and my name through the mud. So people that respect me in this app as a straight member of this society might think that I'm a very, very wicked innocent face. Right? So when you come here and say that, someone told me that Diana was using you, asking me, why me? Do I look like someone that is associated with tags? I'm a very respectful member of
society, and I have organizations that I work with. If they ever hear sightings about me, I'm going to lose my contact. How am I going to Dona save akona myself? 80 How coins am I by going to the way. survive? John ni kama akona ana Can nyota you ya clarify kupendwa. that? Because you are Ndio. preferring my persona. Na Yeah. alisema we ni jambazi. Nilisikia hiyo. Ati msezi we ni jambazi. John ana nyota ya kupendwa. Well, Hata I want kina to watu wenye first wanampenda ni give watu kama reason kina why M. that we Mwenye ni anakuambia jambazi. Nina wewe nakupenda wajua akiamka hata asubuhi tukieni pombe just imeisha kwa deals. kichwa. Ushai Anakuuliza nituma wewe ni mahali nani? ama nishaituma mahali or have you been in a place where they did ugaidi? Because it takes one to know the other. So that one also I needed to clear. I will stand by my words, Ati. I asked you a question. And on that note, do you know that you've also defamed my name in this platform by calling me a con? Yes, Defend because what? if you want me to go back to the Huyu Mwale issue, anadefendiwa remember the Mwale, nini? the guy that you are Kuna jina gani blackmailing, kwanza? and I have all that. In fact, I have everything, the file. I can bring it out if you want. Go take another Can you mwakio. Can we now go to that? Now that you're talking about No. We're not doing that today. Today you are going to deal with Diana's so issue. can I address the issue that brought me here? Because I'll stand by my words. I did not accuse you. I asked you a question. So I did not defame your name in any way. Right. Okay. So can I go back to what brought me here? Yeah, and I want anything that you say about me, I want you to be able to substantiate, because me, the things I say about you, I can substantiate. Is that okay? So whenever you go anywhere, dragging my name and substantiate. Is this about me and you? No. I'm just saying. When wako live size. Tusiharibu. Amesema, sasa tusiharibu na tusifanye matusi by the way. Tembo, we are the lawyer. Let us have a conversation. He has said he did not say anything bad about you. He asked you a question. So far, now that he has refused to accept that he said you are a jambazi, akasema you have hitmen. Me, I heard him with my own ears. Umesikia? Alisema you have hitmen. Akasema uko jambazi. Alikuwa kwa platform na Jacqueline, I think with somebody else. With I think na M or something. So anyway, amesema he asked you a question. So he's denying he did not say those things. So I guess he's not going to take responsibility for what he said. I believe maybe he doesn't have the same courage that he had on that platform. He cannot do that here. So me, I'll come to my issue, by the way. Umesema that you're investigating me, uko na chai yangu, unataka kuleta, ati mimi nitasema Paliroy ameenda. I'll say 3 things that you said because the rest are not important. The rest is bullshit. You say that ninajua Paliroy yuko, ukasema mimi niko evil, unataka watu wa organize waende kwa embassy wakanireport mimi Ananya Joyce pale kwa embassy ati nikakuwa reported. Those are things I heard you say, by the way. I heard you say on a recording ati mimi I'm your case theater, I'm your case study, and everything, all those things that you've been saying. Now, let me just make this clear to you. I need to speak slowly so you can get. First of all, Don the con, you can do nothing to me. The most you can do on TikTok is make noise and climb each and every platform while yapping. There is absolutely zero you can do to me. I make that clear to you. You talking about going to report me to the embassy is from a place of stupidity, because obviously you're stupid. That's something you've always exhibited. You cannot report anybody in the United States at the embassy. The embassy is not a police station. It does not take up cases. You may need a little bit of education on that. So go read a little bit. You cannot report any resident of the United States at the embassy. The embassy does not do that. The embassy is a consulate. A consulate simply is like a pathway for people who are not Americans to communicate with the American government. It has nothing to do with any crimes. It has nothing to do with any civil suits or petitions. So I think you need to go and read the embassy very well, the consulates and how they work. That's education that you need, because honestly, I feel sorry for a person that keeps making noise about how well versed they are with everything.
And by the way, who the fuck are you again that you are going to go to the embassy on behalf of what and who? Who are you again that you're going to go to report me at the embassy? Like when ni nani? Ndio najaribu kunirishia pati sauti yetu tutanipeleka kwa embassy. Number 3, I heard you say that you have made contact with people in my family that you can talk about. Listen, Don, let me tell you something. You have no business meddling in anything to do with my family, whether it is Roy or even my child. You've been going around platforms mentioning my child's name. And that is why I told you, if you come for my child, I will come for you and your stupid balls and your big mouth, because I protect my children. And I'm just talking to you very slowly so you can get this in your thick head. Don't talk about my children. If you need to talk about me because you're obsessed with me, obviously, you can do it. But don't talk about my children. Because if you do, I'll fuck you up. I swear I will. Na nimesema nitavuruta makende yako opposite niingize kwa mdomo. Don't talk about my kids. If you want content, talk about me. Attack Diana Ross. Don't touch my babies. Do for my children. Don't. Umesikia? I don't talk about your kids. I don't talk about the many women that you fuck. Not because I don't know you. I know how cheap you are. And I know how low class you are. Don't talk or touch my children. I don't know what your obsession is with my kids, that you keep mentioning them when going to lives. I don't know if you're a pedophile. I don't know what you are. But again, let me tell you, I don't need you to tell me about yourself or your history because I already know who you are. You are a fraud that masquerades as a person that knows stuff about people. And you're looking for relevance on this platform. You are looking for relevance in this platform and you're trying to use my name because apparently you think talking about me and my name is going to give you some cheap visibility. Mimi nimekuambia pole pole. Whatever it is that you and your fuck tags that you walk around with on this platform think you can do to me, my friend, nothing. Mimi, I am beyond you. Way above you. In fact, before you even think about coming for Diana, at least you should have had a little knowledge. Acha kwanza ni mute tu ya bu. Peleka makende zako huko umbwa, takataka. Dikucho, mandeo yechini, buok. Unakuja ku address nani hapa ati unani address kwa comment section ati unanitusi umbwa, takataka. So wewe kukua tu, wacha nikwambie kukua tu excited Don ukipanda platforms na nimekuambia if you need to attack anybody, attack Diana. You are allowed to use me as content because you think you can gain some cheap coins. Umesikia? But nimekuambia stay away from mentioning my child any day. And also stay away, wacha nitoe kumbavu zangu hapa. Endo ukapige kelele huko. Sitaki mtu ananionyesha ujinga na address kitu na address. Stay away from my family because first of all, Roy is not your business. And I don't understand why you think that you care more about my family than our family. Nobody in my family knows you, my friend. Umesikia? Nobody. And they don't fucking care about what you do on this platform. And don't be cheated that there's anybody who does in my family. Now, usijifanye unajua familia yangu sana ati you want to care for them more than we do or we know. There's nothing you know. Absolutely zero, zilch. So hii bravado uko nayo hapo kwa TikTok, this false bravado you're trying to spew here on TikTok using my name, my friend, itaisha kama candle. It will only light for a short time. But I'm making this clear to you that you cannot do anything to me. And you can also not do anything with those freaking women you're working with. Ati mnaniesema ati mtakuja hati Pennsylvania. Chekesha ati mtakuja Pennsylvania, mnatafuta mtu Pennsylvania akuje ati report Diana. Aha. Anyway, please, I know that all that is coming from a place of stupidity and ignorance, and it's okay. People are allowed to be stupid on this platform.
It's something that happens all the time. Stupid people thrive on this platform. Na mimi nimekuambia. Na sitarudia kukurudilia kukuambia. Personally, if you want a war with me, I'm all game. Na nimekuambia, if you want to come for me, come for Diana Ross. But don't try to go to my family, because if you do, I will fuck you up real good. And it will be me. Don't be cheated ati mimi ati nitaogopa. Ati nitaogopa ati kukuambia. If you touch or mention my children again, Don, the con, you fraudster, mimi mwenyewe as Diana, I'm coming for you. Nimekuambia. Na hii sio vitisho, nimekuambia a statement that you need to put in your head 24/7. And yes, I said it on JB's platform, JB anitafutie watu. Hapana, sihitaji hiyo. Wewe nikikutaka na kupata, because you are a broke ass nigga. Unasikia? You walk all over the place looking even for food and cheap coins. I can find you anywhere that I want. Na nimekuambia uangalie na ujue. Mimi sina time ya hizo mchezo mnafanya hapa kwa TikTok. I don't do that. Umesikia? So, stay the fuck away from me, because I don't talk about you. I don't talk about you anywhere. I don't even talk about your kids. I don't talk about the cheap women you fuck. I don't. Na mkatembea mkisema ati Diana akuje Kenya. Mimi nitakuja Kenya. Hakuna kitu Emma anaweza fanya. Hakuna kitu unaweza fanya. Hakuna kitu Jacqueline anaweza fanya. There is nothing you can do. At all. You will do nothing to me. Nimewambia. Na nimesema, any of you try my children, especially wewe. Na hizo matako zako kubwa kama za jahazi. Try me. Umention mtoto wangu tena. Ati you are digging in. Ati you are looking for my aunt. Mara migosikia na chiefa chofa reda kopieka. Mumenizoea kwa hii platform. But mimi, I don't play with stupid men like you. Don't try. My kids are off limit. If you try me with my kids again, huyu mwanaume amenyamaza anapaswa. for my children, I will come for you. Imagine that. You mentioned my children more than 2-3 times on this platform. Nimekuambia. Even Nyako does not have that star power. This is star power. Try me again. Ukitembea kwa platform kila siku ukiongea juu yangu, ukitafuta coins na jina ya Diana. I know that you are obsessed with me. And you are so obsessed that you cannot keep me off your mouth. And it's okay. I know that sometimes it's because you're broke, because you actually are struggling. And it's sour. But touch my children again. Yo siku ndo utapata makende zako kwa kichwa yako. Try me. Inaitwa star power. I'm telling you. Anyisi. Star power. Let's agree or not. This woman. Mpaka musa yako huko. Kwani niko na wakina nani hapa? Musa yako huko na account. Cha usiku ako huko cha usiku binti. Ako huko na mimi na musa yako. Please do it on your own. You don't need Nyako, it's not about you, darling. Asudo muhimu. Don, do you have something to say? Unasitaje kutoka Sudo kuingia hapo kwako? With my stupidity, with my huyu. I always learn to listen. Ati? So this is what I want to say to Diana. Yeah, amemkanyaga lakini wewe. I don't know you in person. You don't know me in person. Well, there's nothing you can do to me. As much as there's nothing I can do to you, there's nothing you can do to me. I've downloaded videos starting to troll me with my child. And I want to tell you this in front of most of your friends here. Nakungoja Kenya. The same way you're planning legal suits for other people. I have something for you back home. So let me get here. Let me now get to this. I never previously mentioned the name of your child. Issue thread. I mentioned it once, Juicy, in the second time in a comment section. Based on the study case that Nyako, I got an information that you defrauded your stepdaughter. So Diana, the reason why I'm doing a study case about you
It's when you started trolling with lies. Because everything you said about me were all lies. Even on me. I was also interested listening to you trolling other people with their families, their children, even with their late parents. I don't know those people that you are trolling, but I can speak for myself because everything that you say, all lies. You don't know me. And that's why before I dropped here, I told you I can give you one simple clue that can make you to know the kind of person I am, the family I come from. My dad hails from Nyakach. I come from Ojuang Kombudo's family. That's a very big name in Nyakach. That can help you do a case study of whom Donald Chiluba Otiende is. So, I want to mention something. Who cares? I also come from a big family. I start naming my ancestors now. You called me being a con man. You said that I posed you that I am rich also. If I start naming my ancestors, when then is you? When my child was first, when my son first got ill, most of the people were he went to RVD. First of all, he was at an hospital called Life Care. After Life Care, he was referred back because he was an HDU patient. Hello, whoever you are, Mr. I also come from a big family. Because insurance was taking me left, right, and all because I was confused. We can also block names of the people. A very good friend of mine connected me to Big Daddy. I'll drop a name. Jeremiah Nyaga, then you know where I come from. Jeremiah Nyaga, you will know where I come from. I'm Embu. Any relevant documents that you have so that I peruse them. I did send everything to Big Daddy. When that time came, Kongo said I talked to his platform. People there subjected me to scrutiny and so many questions. I adhered to all of them. People even asked me, and I thank God that day. You lied. You lied. And you go so that we see your child. I went there, showed the video. Kawaida TikTok na chama zake. People say, mbona ameingia tu na tafuta na nini? Daddy asked me to even send the birth certificate, Nikatuma, together with my ID, together with my ID. And I can ascertain everything was okay. So the same person when you could ukasema Big Daddy kufanyanga mchango kwa platform yake anachukanga percentage. I have a recording on that. My M-Pesa records are clear. There's no money, even that day, there's no money that I never sent to anyone. Number Big Daddy niko nao ni namba ya US. Sasa nilikuwa namtumia pesa kwa namba ya US. Huyo ni con, huyo ni con ya Mr. Kasongo, I feel like it's such a cheap con because the only one in this TikTok is 100,000. Teaching me like how to take care of my child, about his condition and stuff like that. Is there anyone who got con? Ngoja. The first time. So I don't know why you came with this information that nilipose na mtoto wangu. Everybody has coins. But where did you get those photos from? I never even took my son's photo nikapost anywhere on social media. Can you shut up? Yeah, because by the way, mimi you come with this wateni niwaambie, hebu kwanza chill that this idiot. Ebu mad with this. Sweetie, I did show evidence that Cookie. Sweetie, just chill that guy. Unaona vile I approach this thing, the way unaenda kwa bar. Ukiingia kwa bar. Kwanza kulelewa kwa royal family. Okay, the way I approach this thing is nimeingia kwa hao yako ya JB. JB wanachili na watu wengine. Haya, naingia hapo, namrushia kapombe kamoja, narushia wengine kapombe kamoja hivyo. We relax. Yeah. Na tunaongea. That's how I approach this whole thing. I'm not about to go buy ati JB ameniambia kuna birthday ati sasa niende ninunue nyama sijui nini. No, JB, I don't show up for that shit.
Mimi ni mtu wa kushow hapa, tunakaa tunasikiza, tunaongea, nikupata kwa kagame pahali ka niko na 2 coins na kupatia like that, things that you can budget. Hizi zingine I cannot understand. Sijazoea ati tunaingia ati kuna kelele mingi kama yenye nimepata kwa huyu mwanaume leo. Actually sijazoea hivyo. Sasa JB akipiga story, mimi napata story tu inaendelea, iko fine tu ya. And I enjoy that. Unacheki? Mimi nakupenda JB juu hivyo. But huyu mwanaume, huyu ni mwanamke ama ni mwanaume? For sure. Anakuja kutuambia venye familia yake wako na pesa. Kwani si hatuna pesa? Nani mtu amekuja Who cares about your money, my friend? Who cares? Enda ambia mashoga wako huko. Anakuja hapa anajisifu, lakini anasahau ye mtu amefanya mchango hapa TikTok. Who cares about what you have done, about everything? Hata sisi tumefanya vitu zetu, tuko na wanawake tumeweka kando, but we never show them. Diana na social media. Mute. Nani Cookie ebongea. Cookie ebwan mute. Diana ni kama back and forth. Skate style. You are doing a case study. You're saying a lot on that. Things that are factual and be objective. Manya rakaraka, be objective. Be objective and just say what you need to say, please. What a kelele mean. You want to 10 minutes kuongea. Please. This is a market. Unakuja hapa kusema vitu hazimake sense. Hebu maliza haraka. Conclude. Please conclude. Mwakio hajafika hapo. Niweke coins ndio niwapate. Nataka niwapate nikiwa na coins ndio wasiseme ati sikuwa na pesa ati mimi ni maskini. Acha niwapate. Mwanaume ni pesa mzee. Hakuna nini. Mwakio ni mwanaume ama ni mwanamke? Wewe na wewe unasema nini wewe na wewe? Acha ni mute babe. Just it. What you did there, all those exposes are coming because this time around nataka kucounter na ukweli. So hizi vitu tunasema kuhusu mimi. Open your life. That's a mute. Nini 10 seconds imeisha. You spoken well. 10 seconds gone mute now. And by the way, we need to now you can mute. Shut up, please. Time imeisha sasa. Nyamaza. Hapo nyamaze sasa. Takataka hii. Oi jamani. Oh my God. May God save me from such a useless man. Ati. Now, one of the most beautiful things. Wacha nikufungulie kamera ndio unione vizuri. Ile kitu mzuri umefanya. This is why I like when people come and show who they are. Ile kitu mzuri umefanya, umesema tumeenda mpaka kwangu. Don. So you actually went and trespassed on my property and you want to come to TikTok to talk about it. My friend, you don't know who you are trying. Najua wewe bado ni mgeni vijijini jamani. I will welcome you into my world. I dare you, Don. Try anything stupid. Mimi nilikwambia pole pole. There are things you can do. You can talk about me on this platform as much as you want. But there are places that if you try to move to, my friend, yata hiyo jina yako Don, utakuwa unalia. Nimekwambia. So try me. You are given an opportunity to come and say something factual, sioni. Umeanza kupiga kelele kusema nilikuwa na control at case study. Case study. Are you normal? Case study for what? You think you can barely even, you don't even know that you cannot report an American at the embassy and then you want to do a case study on me. Unataka kureport mtu kwa embassy ya kwa America na unataka kufanya case study on me. Are you normal? Uko sawa? What kind of person is this? Na amedrop kwa nini? Ati I want to do a case study on you. I think you are obsessed with me and I think you need help. You may need to get help for yourself.
At this rate wewe you may need to get help for yourself. Wewe mwenyewe ndio unahitaji therapy because hiyo yako ni obsession. And again, repeat, you are a scammer. You came here and lied that your wife is a surgeon. Na sasa unakuja hapa kutuambia that you come from a big family. Well, if you come from a big family with money, mbona unakuja kutafuta mchango ya mtoto kwa TikTok? That is exactly what I've asked. Mtu ako na connection ya pesa lakini yeye ndiye mtu tunajua amechanga. Nauliza hivi kama ako na pesa akujie, mbona akujie coin yangu? 1000 ya chakula na ala, I come from a big family. I have a big family. My wife is a surgeon. Sijui insurance has done what? Ati unasema nimekutroll na mtoto wako. Mimi nimekuremind what you did. Wewe mwenyewe umeadmit hapa, ulifungua live kama umelala hospitali na kifua yako. Karibu ulalia hata mtoto na hiyo kifua. Nikasema huyu mtu si asome kifua atalalia mtoto. Juu anajaribu kuprove eti mtoto ni mgonjwa. That's what you did. Lies. You are coming with lies. You are almost trying to sleep over a child. Umevaa kofia na viatu kwa kitanda. Ati unatuambia unajaribu kupruvia watu kuna mtoto mgonjwa. Which ended up not even being true. You are just a liar and you are trying to use me as a shield to cover up who you are. My friend, me I know your type. Evidently he's a liar. Mimi by the way, he's a liar. Yake anauza kuku. Uone vile na kukanyaga. Try it. Bama maskio. Wewe bado unakuja hapa kusema ati migosi. Mimi nimekuambia mimi ndio nitavuruta makende yako opposite niingize kwa mdomo yangu. Lakini JB, the biggest lie for me, or try to trespass in my home, you'll see a side of Diana Ross you've never seen. So kitupatie dakika moja tu. I want to register my biggest lie. Case study, una case study ya bibi yako. So ufanye case study ya bibi yako na watoto wako. You don't respect yourself. Yeah, Cookie. You're coming on TikTok to study other women. Can you meet for just like a minute? What an idol. Okay. You know, for me, the biggest lie has been I trusted Nelly Noel. Ooh, mama, I gave her my everything. She's beautiful. She's everything. Akakuja akatuambia hakuna kesi. I continued supporting you, JB. I said, JB is still hanging out with this woman. Nini. But deep down I knew hakuna kesi. Then I get to learn kuna kesi. She lied to us. Sure. Hey. She lied. Nelly ni wale watu wanaitwa, I'm sorry to say, kama wewe ni besti yake bado ujiona mwangaza. Nelly ni wale watu wanaitwaga sumu baridi. No, by the way, mi si besti yake. I like to be the devil's advocate. Like Nelly. Hata tulikuwa kama besti hata kama ameni unfollow. I used to like Nelly. Lakini Nisha nauliza what's going on. A lot is going on. Nani Diana ametandika Don kama mtoto mdogo. Amemcharaza kama mtoto mdogo. Yeah. But Don is an entity. Na nafaa kuja hapa tumuaddress, tumuambie wewe kwanza nyamaza, don't say nothing. You're a fraud, you're an idiot, you're kila kitu. Moderator, nitolee Don kwa blocklist. Mtoe. Aya, weka basi nani Cookie. Toeni Don kwa blocklist. Naweza fikiria pia kumpatia lake. Alikuwa anasema leo mimi nataka kumabduct kwa gigi huko. Nani binti ya Buse ya mabinti, hata ni wewe uliniambia hata ako live ananiongea. Nani pia akaniambia Glado. Mimi nililetewa maneno WhatsApp. Ati mimi nataka kuabduct. Mimi nikupeleka wapi na matako yako kubwa? Ati mimi nataka kukuabduct. Ati akipotea ni mimi na Diana. Hata unajisikizaga wewe. Hebu nini mtoe moderator yoyote tafuta Don kwa block. Like for real you guys. Really? Haya. Zoom basi. Zoom Cookie.
makes sense. Everybody has been calling this man a con man because he said his wife was a surgeon and he couldn't raise money for his child. So why is it Diana Ross that is now being singled out? He said that Ati, you need to clear his name. He's not a con. You know, Ati said it all. Why is Ati the one to clear his name? Ati is the one who said it, and then now people picked it up from there. Imagine Tembo. The issue with Ati is completely different. That's something from Facebook way back. It has nothing. And if I said it and people believe it, then obviously I have more integrity than him. But you have to clear his name though. As who? You said it way back. No, people change. You are knowing him here. So let me speak how I know him. Yeah. Thank you. Yeah. So anyways, Mimi, I had this. It's not about knowing him here, Ati. Ani musaa kwa hapa lakini yako pale. It's not a con. That's the thing. I'm responsible for that. Whenever you say it's your opinion, whenever you say it's your opinion, Ati, but you know you have to clear his name, Bana. No, don't try that. Umekunywa clarity juice leo. Like really? What I do and say, I'm responsible. I don't need anybody to tell me what to do. Where? That is different. I'm ready. By calling him a god. No, you have to clear his name. I'm giving you 24 hours to clear his name, or else I'm going to take it to the court. I'm Thank ready. you. I mute myself. I don't even need a lawyer myself. I'll deal with him perpendicularly on my own. And I'll come with evidence. I don't care whether you need a lawyer or you need a representative. Me, like we're going to take you to court. That's it. I don't need anybody. That's it. That's it. We are done with that chapter. That's a closed chapter. No. Please approach the bench. Kuna kitu kweli tunasikiza hapo. Perpendicular evidence. But it was here though. You didn't even say anything. You were quiet all along. Kuna kitu I tunasikiza. was quiet. No, but she had to be quiet because. Are you afraid of him? No. The guy said that he did not attack Ati. He denied. You did. When you are a lawyer who does not listen to your client. Yeah, I heard him say that he didn't say anything. But so now why would? But I repeated to him what he said. He said Ati ni jambazi, and he said Ati has hitmen. I heard him say that, and I repeated to him in his face, and I asked him. I asked him to say it here, and then he said that I did not say that. I asked Ati a question. Seriously, he did not have enough. He is not brave enough to stand to his words. That is the problem. Huyu guy anasema ati ni scripted. Wewe endelea kufikiria ni scripted kwa hiyo akili yako, my friend. Na tuende pale vitu haziko scripted. Mimi nilipopanda, I had Dawn saying that he's waiting for you ufike Kenya. So obviously it means he's planning a lawsuit against you. Wanasema ametukanwa huko kwa JB. I swear to God, hata kuna sijui mwingine hapo watu wanasema wewe ni mrembo. Nilikuwa naingia live za watu wako wananiambia hebu huyu atoke hapa. Huyu tulimtukana hapo kwa JB tukamfukuza. Kuna madam anaitwa Bilha, sijui alikuwa anapeana story amekula. Anakuwa fi yetu. Anaishi Belgium. Alinitukana na hata nile alitokea tu kwa FIP. Akaambia watu wake, unaona huyu Sonkei? Bilha ni fi yetu. Huyu nakwambia atakikani kwa JB. Huyu tulimfukuza. I'm like, oh my God, what the fuck? Anyway, mi sina mambo. Yeah, unakapo. Whatever happened, I think kila mtu, I was just a target. I'm aware ni juu ya Baba Talisha. I think that is why most of the people Baba Talisha unajua ni msik. Umemjulia hali? No, how? Si tuliko sana. Unafaa kumtumia, si kwa live yangu ndiye alikutrash, lakini unafaa umtumie pesa ya therapy. Alijaribu, nilisikia akikuja kukuambia eti alitrashiwa kwa birthday yangu. Hakutrashiwa na mtu kwa birthday yangu. Alikataa kupanda live kwa sababu Chicha alikuwa that time walikuwa mtu hao. Baba Talisha ni msiki, you guys. Really? Yeah, si nimemwona kwa blogs. Nimesikia tu ameibiwa pesa lakini sijasikia alisema kuna headaches zenye aziishi. Sasa migraine, seriously, nani ana migraine? Mimi sina. So many people get migraine. Inamaanisha yuko sawa, ni mgonjwa.
Kuna mtu hapo kwa comment section anasumbuliwa na migraine nyingine wazimu. Hebu achana na babatalisha. That's not a life threatening thing. Headache, migraine. Hata alianza kuongea juu ya nini ya kifo, and people like you should show up at a time like now. I don't think so. Juicy tulikosana. Loyalty has an expiration date. Loyalty has an expiration date. And yours is over, Ama? Yeah. So it's done. Wanasema ujaribu kumpigia simu. Siezi. Yeye alikuja sijui hata hakuna mtu alimuita kwa hiyo fight hiyo wakati. Silikuwa auka ndio nilikuwa na kesi na yeye. He wasn't au watu wako kwa live yangu wanataka aje. Mimi nataka kucheza match lakini kuona nikasema acha ulikuwa na watu 5 nikasema acha nikuite juu. Yeah. Uli get wrong last time ukisema sijui nini, never give up. Thank you. You have such a nice username. Never give up. Yeah, it's beautiful. Ati I was zangu najitaga majina poa poa. Me, I will always get trolled because everybody is like account private. Halafu ndio mnireport. But this time trolls zilienda too much. Halafu unajua unatrolliwa na watu wenye umepea do yako. Yeah, that is the sad part. Unaitoa mbali. Na you work for your money. You work hard for your money. Yeah, so when working troll, it doesn't really, it's not on me, it's on them. Cause me hakuna mtu eti nimekuja kumsomea na si wao peke yao walikula, but I don't even want to talk anymore about all that shit. Cause but me, I'm having fun. I'm working even extra hard. But it's okay. Ukiwa kwa Big Daddy, you are so chilled. What really? Happened? No. Sana. What happened? Nikiwa kwa Big Daddy hata ndio nakuanga vibaya na hata si kwa Big Daddy si ndio fight na sana tukwa tunakujua. Oh, well, yeah, hiyo wakati tukinini sikuwa naongea by the way. Ulikuwaga umetulia we na Carol M. Yeah. Carol M aliendanga wapi? Simjui Carol M. Watu wenye nakumbuka ni like but most of the people are new. Unajua I'm talking about 20 something, like literally when COVID was still there. Hizo siku zingine si kuanga napanda. I think niliacha kupanda around 2022 ama early 2023. So nikawa tu nakaa kwa comment section and all that. But before that tulikuwa tungepanda, we stay like 4 hours just chilling. It was all good days. Yeah. I guess sometimes you gotta find your own voice. But me personally, I always go live on my platform. Actually, leo nimeenda tu live on a very odd time because niliona mtu akuje ameona tuko watatu, watu wapendi watu watatu. When it drop to any time you can go. Mtu akiingia ndio unaweza drop. Lakini wacha tu chiro. Yep. So Miss Jacqueline, kama Peter Kioi alikuwa anakutusia nini? I know, and he repeated hizo matusi za Okaro. That was exactly. So funny. Nimeona kwa blogger. Yeah, that was very funny, but nimeona kwa blogger. That was very funny because yeye anajita Masai alafu anakutusi na vitu kama hivi. Yeah. I think he just knew labda ni hiyo ndio kitwita ni there's nothing else anaweza nitukania because he knows nothing about me. Mahali anajua maybe ni huko nyumbani na he knows everything about my home. He still cannot say anything about it. So maybe that's the only thing angesema let me use this since already. Maybe hata alikuwa anajaribu kucleania Okaro jina. So now people will feel like sasa siwezi kuku up juu tumeko host.
Ama mtu anaweza, hebu nijaribu. Hawezi. Siwezi, juu nimekohost. Niko anaingia kwa macho alafu nikanini. So huyo achana na yeye. It's just good, you know, sometimes God shows you people maybe you don't request to co-host. Then mta drop nikitaka kunini. That is the only way. Fine girl, thank you. Fine girl, Nevada. Is that lash? Umeona hiyo lash yangu? Hebu nione. Ani kadogo siwekage kubwa. Although pia zangu ni ndogo tu. See lashes, no, lash. Blush, sorry. Oh, blush. You love makeup? Yeah, I'm like a makeup fanatic. Yeah, hata situmiangi sana because I think I work too much, but whenever I'm off, I will do my makeup and just look pretty. Watu wanauliza Mikebe uko na ujinga. Mikebe ni Masai anauliza kwani leo Songei yako normal. Songei yako unajua nyinyi watu ni kama mjui. I'm not gonna let any people troll me anymore, so I'm gonna ignore. Kuna huyu dem ameshinda hapa aki amenisumbua ni muanzishe vita. Sitaki story yake. Lady Monique, what is wrong with her? Lady Monique namjua anakuaga huko kwa nani? Ako huko Washington na mimi. Nice. Sasa ni kama anataka mwage hii winter. Ndio huyu ashaingia live. Hiyo ni amejenga. Kwani unajenga za those are pretty houses. Small size. Wewe. Mosa anataka mnyonge hii winter. Mosa nijui. Wewe Songei eti sikujui wewe. Songei wewe nani akujui kwa hii TikTok mzima? Kwani mnanijua? Ndio maana mnanitroll. Wewe kila mtu anakujua. Guys, nikipata mtu akiingia mdrop ndio nicheze. Mambo Mozai, hizo ni nyumba zako? Hiyo ni moja, hiyo ni nyumba yangu. Hiyo ni moja. Wow. Sasa pia usichukue nyumba za watu kwa vile uanze kutuonyesha. No, seriously, hiyo nyumba ni yangu hiyo. Apart from that one kuna zingine ine, sasa hiyo ndio yangu. Yeah, because I remember 2021 ulikuwa umetuambia umeshajenga. I think you told us umejenga. Yeah, hiyo ni yangu sasa. Hiyo ndio nilijenga mwisho ni yangu. Kuna zingine ine nilianza nazo. Na ndio maana nasema mimi nitakuja US, imagine. Ati Roy amepatikana. Kwani Roy alikuwa amepotea you guys? Are you crazy? Hiyo ndio nilisikia eti alikuwa amepotea, sijui. Are you crazy? Amepatikana haraka. Na ndio nimewaambia I knew there was a court case going on. So lakini Diana, unajua Diana nimeogopa kumwambia hapana fa drop hiyo case. Achane tuna hiyo. Aheri ape hiyo familia blackout kabisa juu pia hawakumfanyia vizuri. Yeah. Unajua kutokoza tuseme tu kweli. Diana anataka kurevenge. Ata waste pesa yake, alafu you know those people are on the ground so they gonna manipulate everything. Ati aliyekuwa gazeti missing. Sawa Roy. So Songea uko aje? Niko mzima. Umekaa kimya. Hivi anavile alikuwa na dance hapa. Niliwatch mukidance mpaka Chaipia akatuonyesha kitu kingine hapo ndio uone ikakuja. Ati Mosai wacha. Kuna picha. Mosai uko na picha. Mosai uko na picha. Sikuchukua screenshot. na blogger hapa. Na blogger yeyote akiposta isiwe hiyo. Nani nakwambia mabloggers unafikiringi hawako kumbe wako hapo. Lakini vile ilifanyika ilikuwa haraka hakuna vile. Mimi hata sikuona. Mimi nilijiona mwenyewe nikashindwa niko live. Unajua hiyo reality it's my fault. Hiyo reality ilini hit kama nishaona and then hata ndio kwa maana mimi upendanga kuingia live na short by the way.
Sasa Songei. Songei unaweka account private, umeficha nini huko sasa? Mi niliogopa tu nitaripotiwa. Niliona niko na two than friends. Hakuna vile account itaripotiwa. Hizo vitu So saa ingine nikaogopa. Nitawafungulia leo, ndaitoa. Nimeficha urembo na Umasai. Umeficha Umasai? Umasai. Lakini wewe uonekani kama Masai. Na vile hapa comment section ananiulizanga ruka Kimasai. Mimi nashindwa. Wamasai gani hao wanarukanga? Mademo hawarukangi you guys. Wanaume ndio wanaruka? Wanaume ndio wanaruka. Yes, you can say that again. Sugar and Spice anasema she's a beautiful lady and even more when she's not fighting people. Very true. Songei. Lakini Songei, unajua Songei akikuwa na kamera hivi anaonekana mpole, lakini mpata akikuwa nyuma ya tenti achaonyesha picha. Usikie vile anaongea. Hata mimi lazima nipigane, saa ingine lazima nijitetee. Kwani mnataka tu nikanyangwe? Hata nakaanga tu nimekanyangwa na nanyamaza. Hata silii. Hamtaki hata niseme kitu niambie mtu ana wewe na kichwa kubwa kama karai. Hapana Songei, you are a nice lady. No, it will never change what people gonna say about you. So, since it's fun, wacha ukikanyangu hata wewe kanyanga. Sasa unataka ukanyangu kunyamaze tu hapa. Kama sasa vile mlinikanyanga hiyo siku kwa live yenu. Hapana Songei, hiyo siku ulienda beyond. Watu wanasema Roy amepatikana guys. I said it very clearly that Roy amepatikana wapi? Roy kupotea ni story ya Nelly na yani mpende msipende guys. Unajua mimi after kuona hiyo live ya Diana, waambie saa cheni nifungue roho. Niliona live ya Diana hata nikasema oh my god. Can Nelly be lying? Acheni nifungue roho na niongee. Mtashangaa sana. Hebu fungua. Mimi hata Diana hakuniambia story ya kesi kotini. I swear to God. I have friends wenye wanaweza niangalia vipi. Diana lies a lot to a point. Mimi nikitaka kujua ukweli wa kitu, nani anataka tucheze? Aya sawa. Mimi nikitaka ukweli wa kitu kuangusha tu na njia yangu before nikwe comfortable, and that is why I was so comfortable that Roy akona court case. Hiyo nayo yani whether Nelly apenda ama asipende anajua akona court case, na najua the first time walikuwa wanataka kufrustrate nani juu ya mwanamke Mjaluo mwenye ako based Ngong. Ndio kwa maana hiyo kesi ikatolewa Rongai ikapelekwa Ngong. No, but hatuna mimi nimetoka Rongai, hatuna court Rongai. We all have to go to court obviously. Hata si Ngong ilikuwa ipelekwe, nasema kwa inaitwa DCI wa Ngong. Oh yeah. I'm talking about unaweza tu shikwa hapo Rongai. Ilikuwa handed over kutoka Ongata Rongai to Ngong DCI, because that's where the court is. Ngong kuna court. Mimi nilikuwa nafikiria maybe court ni maybe inaitwaje? Ngong is bigger than Rongai. Nilikuwa nafikiria ni Kilimani. I think alishikiwa Rongai. Na Rongai tu ni jail, unakuwa jail ama romande, lakini kwenda mashtaka ni huko county ya Ngong. Okay. That I didn't know, but I knew for sure there is a case going on. Wakati nani Nelly alisema hakuna kesi, nilishtuka. Hata mimi nikasema guy, Nelly anaweza kuwa anadanganya na tumeona wote akishikwa. That was crazy. So kesi ilikuwa na walitaka kuizungusha nini hivyo, but haikuwezekana. Guys, mnialao nicheze yake. Aya. Sawa, good night. Which night?
Papi guys, is it true Roy ampatikana? Nimeona hizo comments lakini Roy is not in danger. Hii ni game tu inachezwa na kina nini. Guys, kidogo kidogo mtajua kama mmezaliwa wengi, najua mko na karakta kama ya Nili. Wale watu wanajifanya ni kama they are holy, they are clean. Wakati Neli alisema hakuna kesi kotini, nilishtuka, na anaongea na straight face. Ye mwenyewe anajua kesi iko, lakini anasema hakuna. Kwa sababu akisema kesi iko, what will happen? Mnajua what will happen? Akisema kuna kesi kotini, itakuwa akisema kuna kesi kotini itakuwa atakuwa yani mtakuwa mmeshajua ni kunini, ni story wamepanga, but kesi iko na walikuwa wanataka tena nini postponiwe, but wakakata. Magistrate akakata apparently. Magistrate ama ni nani? No mwanamke mwenye akona hiyo kesi. So the only option was Roy ajifiche, hakuna njia ingine. That was the only way out. Roy kujificha. Haki si mnatoroka haraka kutoka 1.1. Si mnatoroka haraka. Roy lazima angepatikana. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.